Bienvenue dans les coups de cœur du SILMO et je suis accompagnée de Franca qui est une opticienne indépendante et qui vient d'Italie. Bonjour Franca. Bonjour Malételi. Alors tu as une mission aujourd'hui, c'est de nous donner tes coups de cœur. Tu en as choisi 4. Avant cela, j'aimerais savoir, le SILMO pour toi c'est quoi? Because I'm an independent optician, I always come here because this place full of energy and you can feel it, so you have to catch it and take with you in the shop. So it's very difficult to find glasses, but because there is a lot of them. Oui, il y a vraiment beaucoup de modèles ici au SILMO, donc difficile cette mission. Mais on va commencer avec le premier coup de cœur, c'est chez Lafont. Donc, viens par là, viens nous présenter donc, ce premier coup de cœur. My first love at the first sight is dedicated to all my lovely customers because they trust me. So I come here always with in mind their desire and their face and they want it. So this is the first one because I think that you can have in this like very technical one, detailed and with personality. And you can do a very nice, very nice glasses, even if you put a touch of color in the lenses, so you can really shine this kind of pair of glasses on a face. So I think this is very nice. This is my coup de cœur. Coup de cœur. Pardon. Il y a un autre modèle un peu varié. It's the same model but different color, and it's quite different if you put it because the color change even the model. So I really really nice with you. Yeah. Ok, alors si ça me va. Okay. Et Lafont, c'est une maison que vous aimez bien. Donc premier modèle. Le premier modèle. De chez Lafont, une de leurs nouveautés, et c'est très tendance. Très tendance. Et minimaliste. Minimalist and technical. And technical. Yes. Okay. So you can put a lot of lenses, very nice technical, multifocal, or for astigmatism is very nice. Tu pratiques ton métier d'opticienne indépendante en Italie? En Italie et Milan. D'accord. Et en Allemagne. Et donc tu choisis des modèles français? Oui. This one. This one. Okay. Bon, alors maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller nous montrer un deuxième coup de cœur. C'est par où? Ok. Piero Massaro. Piero Massaro. Je le dis avec l'accent, j'essaye en tout cas. Allez, c'est parti. Allez. Et nous voici donc sur le stand de Piero Massaro avec ce coup de cœur. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu choisis ce coup de cœur-là? Pourquoi? Because this kind of glasses is like very strong personality. It's a pair of glasses that speaks before a person say even a single word. Is made with with ability. Is made with particular acetate, especially made for these. So there are like 10 pieces of these glasses. So it's exclusivity. A lot of things, even the shape, the color, the match, and this kind of glasses, the glasses that people just. Is catching glasses. This is mine. It can be of everyone. Strong. Yes, strong. C'est très tendance d'ailleurs de voir ce genre de modèle imposant, avec beaucoup de charisme, des lunettes qui sont faites pour être vues. Oui. D'accord, qu'on les porte et qu'on les voit. Yes, to see and to be seen. Yes. That's the concept. Ok, très bien. Ensuite, troisième coup de cœur. Qu'est-ce que tu nous proposes? Is another strong personality is Nina Mûr. Ok, alors on y va. Et nous voici donc chez Nina Mûr pour proposer ce modèle-là. Ce modèle. Très particulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi ce modèle? This is made of wood with the stratification, and at the first sight you don't see that it's wood. Okay, then you take it on and you see with very light, and you have a lot of color, and they made in this particular collection a very nice touch of personality, because you have the round here and then you have like these that enlarge your side. It's very nice.
put it on. Ok. So, En bois, donc ici, du bois. Il y a beaucoup de techniques. A lot of technique, yes. Et ici, un mélange des matières avec Metal. métal. Metal, yes. But it's very light, even if, yeah, this is like a little bit strong rock, yes. And the other model. Yes, and there are a lot of models, and the point is everyone can find its crazy moment. Crazy, with this yes. one. Yeah. Yes. Tous les modèles. C'était difficile pour toi de choisir un modèle? Oui. This one is my favorite one because even this one is very nice. It's wonderful. Yeah. Oui, c'est vraiment très très joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Chaque modèle est unique. Chaque model is unique because they are different with the color. They seem like different one, but it's maybe sometimes this is the same model of that one. If you take it on, it's like this very nice pink and yellow SILMO. Yellow. Yes, yellow SILMO. This is yellow. Yeah. Okay. Super. Okay. And the last? And the last is LIO. LIO? Yeah. Okay. Okay. You can go. Hop. Et donc, nous voici sur ce dernier coup de cœur, LIO Factory. On y va? On y va. Ce modèle. Ce modèle. This is my personal love at the first sight. Ton Because vrai coup de cœur. this is made of very light metal, okay? And I like the design, I like the shape, and this is a concept that starts from here because this is the first kind of This one. This is the first glasses that he made with this concept, and each year he elaborate again, and always comes something with very nice identity. Qui est le designer? Adriano LIO. Adriano LIO. Adriano LIO. And I love... SILMO d'or? Yeah, SILMO d'or. It's a SILMO d'or. 270. Okay. 70 or 80, something like that. With this model. With this model. And this is the evaluation. And this is my... Another? Yeah. It's the same? It's not the same. Not the same? No, this is another Yes. step. You know, it's Exactly. always step from them, from these. This one is all with the same concept, and every time, look at this, and every time is different. And this particular one, I feel, is very, very nice and and the name is Io, and Italian is myself. Okay. So, it's the, a kind of glasses that keep your personality really. From this one. C'est son all the ADN. others. Yeah. Adriano, c'est vraiment son ADN, c'est sa marque de fabrique de faire ce travail de design. Oui. D'accord, très joli, très joli. Voilà, bah merci. Merci beaucoup Franca pour ces 4 coups de cœur. C'est vrai que c'était pas facile parmi ces milliers de modèles qu'il y a ici au SILMO, mais tu as réussi ta mission, bravo et merci beaucoup. Merci à vous Marie-Lutte. Et tu as trouvé donc plein de choses ici au SILMO Paris 2025. Parfait. Bon, merci infiniment. Merci. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres coups de cœur ici au SILMO Paris 2025. Merci.